And we are on. Yay. Welcome back. Introduce yourself. Bye. বাদ দে। Ugh. Introduction. Introduce your I have so many questions আজকে। What am I? Who am I? What's my purpose? কেন এসব করতাছি? এসব কি করতাছি? why reply to your text. That. Why don't girls ever reply to my texts? I don't know. I don't watch Boruto like you do. আমি জাস্ট শুনলাম আজকে এরা এখন টাইম নিয়ে মানে টাইম কি বলে টাইম কি করতেছে অ্যাকচুয়ালি বাদ দে, এটা নিয়ে কথা কইলে আজকের যে 3টা টপিক আছে সব বেহেস্তে যাইব। not going to introduce herself. Oh yeah, I am conflicted. I am Abrar. And I don't matter. Exactly. So what do you guys want to No start matter. with? Oh, whatever man. Nah, কি you নিয়ে guys কি- decide. আমরা শুরু করি আজকে কি ইটারনিটি নিয়ে বিকজ কি ইটারনিটি পড়ছো সব আমি তোরে Yeah. রিকমেন্ড করছি জিনিসটা। হ্যাঁ, অবশ্যই আমি জানি আমি আপনারা জিজ্ঞেস করতেছি আচ্ছা শুরু করতে হবে আচ্ছা। So Kid Eternity is basically it's not a DC creation. He was created under Quality Comics by ভার্টিগো অ্যাপ করে তারপরে ভার্টিগোরে ডিসি ক্যাপ না ডিসি কোর এক্সটেন্ডেড লাইনই তো ভার্টিগো এক্সটার্নালি তো বানায় নি কেউ, জাস্ট ম্যাচিওর লাইন ডিসিতে আনতে না পারে জাস্ট ভার্টিগো ক্রিয়েট করে আলাদা করে দিছে। আর ভার্টিগোর স্টার্টিংই হয়েছে মনে করে যে তোর দিয়া কিড ইটারনিটি দিয়া। It was created by Otto Binder and Sheldon Moldoff. গুড স্টার্ট হি মানে এটা ছিল তোর 90s এর গোল্ডেন এরার ক্যাম্পই ছিল আনটিল গ্র্যান্ড মরিসন টুক ওভার অ্যান্ড yeah that's the thing the Kid Eternity character I was under the impression that this one of those campy thing যে একটা ডিটেকটিভ আছে না কি রকম খুব ক্যাম্পি খালি ক্যাচ ফ্রেজ মারে I was under the impression Kid Eternity was similar and for the longest time it was but in 1991 I think 1991 1991 Grant Morrison took over. and the rest as they say is eternity. Okay, the rest is eternity. So before I let Navid go off on this আমি just আমার personal বলি Okay. there's 3 issues হ্যাঁ ছোট স্টোরিটা Okay, দাঁড়া এক মিনিট বিফোর ইউ কন্টিনিউ আমি তোর একটা জিনিসে কাট ইন করুম যে we're not gonna focus on the 70s or the Annocenti version, we're just gonna focus on the Grant Morrison and Duncan what is how do you spell this? Fegredo. Duncan Fegredo. just the Grant Morrison run with 3 issues Yeah. এর বেশি আসলে পড়ার দরকার Yeah, actually দরকার নাই। পড়তে ইচ্ছা করবে but I don't think পড়া উচিত And it's not even about thinking, you shouldn't. ভাই বাদ দাও, দরকার আমি নেই। অ্যানোসেন্ট শুরু করছিলাম হ্যাঁ আমি I disobeyed you and আমি শুরু করছিলাম and আমি মানে ওকে সো আমি একটু প্যারালাল টানতে হবে এখানে when I started Kid Eternity মানে গ্র্যান্ট মরিসন রান মানে there's just 3 issues ঠিক আছে and প্রথম ইস্যুর পেজ 28 পর্যন্ত আমি কিচ্ছু বুঝি ঠিক আছে by contrast in contrast অ্যানোসেন্টের প্রথম 5 পেজ কইরা I was like yeah no. For people who are afraid of what I just said 28 page কইরা কিছু বুঝি নাই I would like to double down on the fact that how it all wraps up is one of the best examples of story I've ever seen in graphic novel form. Everything makes sense in the end. When is the end? All time is Eternity. ওইটা বলিস না ওইটা I think এটা বললে লাভ নাই, এটা তোর পুরা তোর 3টে ইস্যু ভইরা কয়েকবার এই কথাটা আছে। and you might think যে like this novel's just throwing out cool sounding words to do exactly that, sound cool and edgy. Every panel, every piece of drawing, every speech bubble, it has a purpose and it all adds up. It's one of the best things I've ever read.
বলতে দেই বিকজ নাবিদ না না ইটস ওকে, আমি তোর মানে হাইপটা এনজয় করতেছি, টু ক্যারি অন কর। ওই তো মানে প্রথম 28 pages are like yeah e go back did I miss something কি হইতেছে their plot oh immediately what stands out is the art the drawing the colors sort of reminiscent of other great works such as and what else দাঁড়া আমি কইতাছি, আমার কাছে একটা লিস্ট আছে। আমি নুব আমি স্যান্ডম্যান করছি আচ্ছা হ্যাঁ ঠিকই আছে, আমি বলি দাঁড়া। এই যে জিমি হেন্ড্রিক্সের একটা কমিক আছে ভুডু চাইল্ড, ওইটার আর্ট একদম সিমিলার, মানে সেম প্যাটার্নে করা, এরকম ট্রিপি। ওই আর্টিস্টের সবগুলা মনে কর কাজই হইল ঠিক এই টাইপের। what that is very macabre. And I don't know how to like spell his last name. His first name is Dean and the last name is Hyrapiet. I don't know how to pronounce that. It's pronounced that's announced Yeah, basically that. So it's Dean ওর Ho. আর্ট স্টাইলটা হইলো এরকম। It's Dean Ho. So that style of art it's very macabre, it's very acha. First of all, this comic is it goes places, ঠিক আছে? It's not for the faint of guttural, it's violent, it's gory, It's it's also artistic. yes, and it's also very oppressive, not a comfortable read. It teaches you to acknowledge all of the injustices it is showing out there. Right? Injustices out there, তারপর deception of hell, ভাই। So depiction of hell. Please don't spoil it. I'm not আচ্ছা তোর সমস্যাটা কি ভাই? এটুটুক না কইলে না হইব না, মানে বুঝবো না কি কইতাছি। আচ্ছা তো the plot is the kid না না we প্লট don't বলিস call না তুই, একটা জিনিস আমি জাস্ট বলতে চাই যে লাইক লেট মি জাস্ট টেল ইউ কিড ইটার্নিটিস পাওয়ার্স, এটার প্লট Yeah. বলার মতন কিছু নেই, প্লট আচ্ছা, বললে আচ্ছা, স্পয়েলড। don't tell just say that he can bring back dead people এর বেশি না বলার হিস্টোরিক্যাল দরকার নাই ডেড because- পিপল, নট এনি ডেড পিপল, হিস্টোরিক্যাল ডেড পিপল। oh man that's a spoiler আমি ওইটাই মানা করতেছি না আচ্ছা, এটা না বললে হইব বাকিটুকু না। বলিস না বাকিটুকু বলিস না আর বলতাছি না। ওইটাই he can bring back dead people as in historians as in Knights Templar Napoleon All the your historical mom, figures, your any mom historical before I figure. banged her yeah he can bring back dead people and he not exactly what do you call it real exactly He's not your friendly neighborhood Spider-Man or Superman or yeah. even Batman. yeah he's not entirely alive Yeah, like এখানে কইতে গেলে স্পয়লার হয়ে যাইবো again. so Navid carry on Aside from that, এখানে this is one of those books যেখানে art complements the story and all of the কি বলে dialogues. এখানে the whole this is আচ্ছা আমার কাছে এই টাইপের কমিক বুকগুলো হলো হোলসাম কমিক বুক, যে মানে সব দিক দিয়ে ইটস ওকে পারফেক্ট। I would really not use the word wholesome to আমি এখানে এটাই ইউজ করব, দিস ইজ লাইক হোলসাম টু মি। এটার জন্য আসলে একটা ওয়ার্ড আছে লাইক ক্রিটিক জার্মানে German আমি word বের করে দিতেছি Abrar মানে হুম German movies German words what's your problem you trying to revive the Reich or something look I'll not answer that question Yeah, but if you are into that kind of stuff, না not Abrar's German fetish ওইটা না। yeah if Abrar were Santa Claus he'd be like ho ho holo He did not say that. এটা কাইটা দিস or maybe not. আমি ওটা মানে অটোমেটিক না আমি শুনছি। boss আমি রেকর্ড করতেছি oh yeah Yeah, they Cool. might as well just amp that up, I guess. carry on about editor আচ্ছা না আমি ভুল বলছি, ভুডু চাইল্ড দুইটা আছে, একটা হইলো ওই যে যেটা বললাম ওই যে ডিন হ্যাক, আরেকটা হইলো Dean. বিল, আরেকটা হইলো ইলাস্ট্রেটেড বাই বিল I this is even harder than the first one. Bill here and No, not Bill here. This is Bill Shakes what? Never mind. Bill shakes his PP 3 times in the U. Let's just carry on. Who cares about it?
না না না, ইউ শুড কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট কমিক বুক। আমি তোরা পরে বলুম না কেন, বিকজ তুই যে আর্ট স্টাইলটা দেখা মানে পাগল মানে এই টাইপের আর্ট স্টাইল আমার অনেক ভালো লাগে ফার্স্ট অফ অল। লিঙ্ক দিবি পড়মু বাস, এত ভাবনা করার কি? তুই পড়স, এই তুই কয়দিন পড়স রে? এক তো আমি তোরে না করছি অ্যান্নোসেন্টি পড়িস না, তুই পড়ছস। ওর উপর দিয়া তোরে আমি ফার্স্টে গেছি প্ল্যানেটারি পড়তে, তুই পড়স নাই, তারপর 3 ইস্যুর একটা ধইরা দিছি, পইরা পাগল হয়ে গেছস। Yeah, that was like oh, by the way, if you're depressed, this comic book is like the coffin dance to your কফিন ড্যান্স ইজ অ্যান আন্ডারস্টেটমেন্ট। এখানে এটা পুরা সাইকোলজির মানে তো যা যা চিন্তা করতেছো বুঝতেছো ভাই সব কিছু এখানে ফাকড আপ করে দিব। এই কমিক বইটা এমন লাইক Yeah, দিস ইজ ওয়ান অফ দোজ আন্ডাররেটেড জেমস। মানুষ কিন্তু কিড ইটার্নিটি অনেকে চিনে, মানে যারা কমিক পড়ে ওরা চিনে, বাট দেন অ্যাগেন ইফ ইউর জাস্ট স্টার্টিং আউট উইথ সামথিং অ্যান্ড ইউর লাইক ফ্যাপিং I টু think- ব্যাটম্যান। না, I think এখানে প্রবলেম হচ্ছে যে eternity for most of it, for most part kid eternity not really এই রান গ্র্যান্ড মরিসনের এইটুকু ছাড়া বাকিটুকু এনি গুড। ইটস এখানে থিঙ্ক করার কিছু নেই, ইটস অ্যাকচুয়ালি ব্যাড। কেন কি এটা কেন কি তারপর কিড ইটার্নিটি ওই অ্যানোসেন্টি রানের পর তো শেষ, এরপর আর হয় নাই। আর যাই হয়েছে ওই যে ইসেরটাই গ্র্যান্ড মরিসনেরটাই বেস্ট, আর ওইটাই সবাই মোরলেস না খালি ওইটাই পইরা মজা পায়, বাকিটা আমি মনে করুম রিডান্ডেন্ট, দরকার নাই। Yeah, I guess. নাভিদ, হুম। তুই একটা ওয়ার্ড দিচ্ছে, একটু দেখ, প্রোনাউন্স করতে পারিস কিনা? I can. আহ, It says Gisa Abra stop being German. তো ইয়া নাভিদ যেটা বলতে চাচ্ছিল সেটা লাইক জাপানে জাপান জার্মান কনসেপ্ট এই ওয়ার্ডটা Gesam- It's Gesamt's work, which means Yeah, kind of. total or ideal work of art, comic artwork, all embracing. ইয়া বেসিক্যালি I don't think it's you're hyping up the art too much. People will go in. It will inevitably. A art দেখা মনে হবে great. তারপরে দেখা মনে হবে why is this such? What is this assault on my eyes? না না না, এটা কইস না ভাই, দিস ইজ লাইক দিস ইজ ট্রিপি আর্ট, ঠিক আছে? Trippy art, Yeah. yes, but trippy art, আচ্ছা হ্যাঁ, সবাই So- নিতে পারে না ট্রিপি আর্ট। the innate nature of things that are trippy is you grow to like. ওয়েল এটা দ্যাট এমন ইজ কোনো- দ্যাট ইজ ট্রু, দ্যাট ইজ ট্রু। ওই জিনিসের আর্ট অনেক ভালো, বাট 2 মিনিট সময় দিতে। বাট দেন অ্যাগেন আপাতত আমরা যে কটা ভিউ পাইছি, আমরা ভিউ পাইছি। ইয়া লেটস সেলিব্রেট। কয়টা? 10টা? ফার্স্টটাতে বুঝি 30টা। Ow. We like ইউটিউবে কন্টাক্ট কর, আমাদের ফোন দেওয়া যায়। I know, right? We need our play button, man. This shit Let's got 30 get- views. Let's get a sheet play button, a play button made out of literal human sheet. Stuff you. Oh God. Please, on about kid eternity, please. কি কইতাছিলাম আমি, কি কইতাছিলাম ভুলা গেছি। You are praising the art style. আচ্ছা হ্যাঁ, ট্রিপি আর্ট স্টাইল। যারা আমাদের ভিউয়ার ভাই ওরা ট্রিপি আর্ট স্টাইল পছন্দ করবো, লাইক ফ্রম দ্য গেট গো। What if it's just some poor guy likes color out of split, he might not be bad with it. What about that guy? None of us farted on the mic. You're speaking, that's tantamount to farting into the mic. Then yours is just plain old diarrhea. Yeah, I agree. Carry on about kid eternity. Stop. And I know you want about kid eternity. Hashtag no homo. Hey, sure. I'm sexist. কিরিটানিটি নিয়ে আর কি বলুম, লাইক মানে ইটস You have only praised the art style. That deserves some praise. The story is more or less. I'd say the story is auto world-breaking কিছু না, but it's good enough. But the way it is told, the way it is narrated, the way you slowly get to know what's happening, it's very remarkable. এখানে কথা হইলো এইটার যে প্লটটা, মানে এই 3 ইস্যুর যে বেসিক প্লটটা, এটা কিন্তু ইটস নট আনকমন, ঠিক আছে? Yeah, that's what I said. ইটস তুই বলতাছস ইটস নাথিং এপিক, বাট আমি বলতাছি ইটস নট আনকমন। Yeah, এই type এর আনকমন যে জিনিসও আনএপিক হইতে পারে।
দ্যাট ডাজন্ট মিন, বাট আবার কমন জিনিসও এপিক হইতে পারে। ফর এক্সাম্পল এইটাই, মানে দিস ইজ লাইক বহুত মুভিতে কিন্তু এই টাইপের জিনিস দেখছি, বহুত বইতেও এটা পড়ছি। অ্যান্ড এখন মানে হ্যাঁ after এখন almost 30 years of Kid Eternity, so you have to take that into consideration. This was ahead of its time. 1991 এর আগে আসিল না হেলব্লেজার কি? ছিল, বাট এই মানে how many plot twists did Eternity throw at you? মানে এইভাবে এক স্টোরি বলে বলে আর কয়টা বই বলতো? You know how it unravels, right? হুম। Everything makes sense in the end. মানে all these guys who are set up to be bad guys, and then you doesn't matter. ওয়েল এইখানে তো লিস্ট ধরতে গেলে এটা আছে, স্যান্ডম্যান, লুসিফার, ডেথ, হেলব্লেজার। Lucifer, we disagree at Lucifer. I don't like Lucifer. পোরসোস। Yeah, although my impression of it might have something to do. শো তো দেখছি একটু, তাই হলো। ভাই The ভাই show জাস্ট শোটা বাদ দে, শোটার নামও উঠাইস না। দি অনলি থিং ওই শোটাতে জাস্ট একটা ছোট্ট জিনিস ভালো ছিল, যে ওটার সাউন্ড ট্র্যাকগুলো, ওই মানে ক্লাসিক সং লিফট করলে কেউ পারে। ওইটাই জাস্ট আবরাররা ভালো দিলে ভালো। আবরাররা দিলে আবরারও পারবে, and আবরার লাইকস What? roast. Boom roasted. কথা কাইটা আসছে। ইয়ে Yeah. No, come on. বাট ইয়া এখানে আর্ট স্টাইল, আচ্ছা বাদ দে তো তোর কানিয়ে ওয়েস্ট বাল। আচ্ছা, I'll just end this with saying what Wahid said is absolutely correct. এখানে just art style and storytelling টা হইলো সবচেয়ে বেস্ট। আমি আমার হাইপ কাইটা গেছে আজ থেকে আরো 1 বছর আগে যখন আমি এটা পড়ছি। সো আমি আর ওই হাইপে ফিরতে পারুম না, নো ম্যাটার হাউ মাচ আই ট্রাই। হোয়াটস গন ইজ গন। বাট ইয়া নানদালেস এখানে স্টোরিটেলিংটা খুবই সুন্দর, অ্যান্ড লাইক আর্ট স্টাইল ইটস প্রিটি মাচ ইট। হাউ ইট ডাজন্ট এক্সাজারেট কিন্তু No, মানে একদম না। the material might seem like it's trying to make a point all the time. Yeah, I'm epic. Yeah, I'm philosophical. It মানে it might sound like that's the kind of it is. হ্যাঁ, প্রথম It is, 28টা but it is পেজ, not. প্রথম 28টা পেজ ঠিক আছে, এরকমই মনে হইব। প্রথম 28টা পেজ what the fuck was it, like oh edgy, কি হইতাছে এগুলো? ওটাই তো। niche god মনে হবে, but in the end it doesn't take itself seriously. না, and it It- wraps up pretty smoothly and like অনেক সুন্দরভাবে। and it is ultra relatable by the end. Exactly, and it will leave you with questions, and you might want to read the Anno-Senti one, just please don't. মানে আমার এটা আমি বলতে পারি না যে আমার কইরা এত মনে হয়েছে যে there's so much here, this can't be the only time it has been realized. হ্যাঁ, মানে the character is so potential, the storytelling just demands যে you make something out of it, but they never did. না, এখানে এটা অ্যাকচুয়ালি কিছু জিনিস ভালো থাকতেই শেষ করে দেওয়া উচিত। But was it over though? Like it was like It was continued, but then again ওই কন্টিনিউটিটা ধইরা লাভ আছে? Why you gotta pick up trash? Like মানে look, you have a mango, ঠিক আছে? You have a I mango. guarantee I don't care about your mango. I guarantee You should. It's the example. You have a mango, I- you cut off the rotten part. You don't eat it. I guarantee if Grant Morrison continued to write this, he would be true. Because ও লেখে নাই দেখেই যে ও লেখে মানে only problem is ও লেখে এরপরে ও লিখলে everything would be. ও যদি এটা 12টা ইস্যুর মতো করতো তাহলে ঠিক আছে, মানে it would have reached new heights, but লেখে নাই। and এইখানে না এটার একটা চার্ম আছে, মানে it leaves you hanging for more, but you can't. Yeah, I kind of wish like এটা একটা সেলফ কন্টেন্ট স্টোরি যদি হইতো, আর একটু প্রপার এন্ডিং সহ, আর একটু যদি এক্সপ্লোর করতো গ্র্যান্ড মরিসন, this could have been better. I think it's beautiful in the way it is, because the leaves the you ending and the craving for beginning, more. right? Yeah. No, not that. That's Fuck তুমি you. কেউ যদি বলতো যে আমি লিখবো তুমি কান্নাকাটি শুরু করবে, জানি হ্যাঙ্গিং ওটা বইলা কাহিনী হইতেছে যে এখানে How is this relatable though? by the end Hmm? yeah, like the guy, আচ্ছা ওর নাম কি ছিল?
এড না এখন একটু স্পয়লার টেরিটরিতে যাই। আই থিংক I ওর mean, we নাম have sold the কোনটা, জেরি? comic, I think. জেরি কিন্তু মানে আই থিঙ্ক হোয়াট ইটস রিলেটেবল থ্রু জেরি। হ্যাঁ মানে আচ্ছা, okay. মানে মানুষজন চিন্তা করে যে ইফ আই ফাইন্ড মাই সেলফ ইন স্ট্রেঞ্জ পজিশনস আমি পাগল হাবি জাবি কাজ করবো। হুম। Well, probably we'd all act like Jerry. Yeah, okay. Jerry is as jaded with life and he's as surprised by all of this anyone would. But he's also very charming in common way. You remember that thing where Kid Eternity gets his mind turned around. The big reveal. The big reveal. তখন গিয়া যে জেরি ওরে খোঁচাইতে শুরু। Yeah, that was nice. That one was nice. ওই তো nice. That's probably how we'd act. It's really to me. It মানে I concede that the instance of it is very superficial বললে একটু demeaning হয়ে যাবে but ওই তো মানে it's very beyond what normal people think about, so it might be anyway relatable to anyone, but it's a well told story and ছোটখাটো relatability সব আমার এখানে একটা স্ট্রাইকিং জিনিস লাগছে, এটা হলো দ্যাট ইজ হাউ এভরিথিং ইজ আ জোক অ্যাট দি এন্ড ওইটা করিস না, ওইটা বললে না ওই যে মানুষজন এটা বুঝবো না, ঠিক আছে? হাউ এভরিথিং ইজ আ জোক অ্যাট দি এন্ড এটা বুঝতে হইলে পুরাটা পড়া লাগবো, তারপর যা বুঝবো। I mean, এখন এই they টাইপের might কথা get the বললে wrong মানুষজন impression. হ্যাঁ এই টাইপের কথা বললে এখন মানুষজন চিন্তায় লোট ও গড নো, Yeah, it's not that exactly. এইসব মানে ক্লিক বেট টাইপের কথাবার্তা বলবে না ক্লিকবেট Yeah, বলতাছি না, different kind of আই এম নট রং, কিন্তু তুই জানোস এটা। I know the phrase you're using it's accurate, but the phrase you're using it's also overused, so দরকার নেই, right? এখন আমি যদি accurate. কই ইটস আ স্ট্যান্ড আপ কমেডি, তারপর তেল মানুষ এসে বলবো ওকে হোয়াট ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ওকিং। Oh the continuing theme throughout the throughout the three issues Story. is Jerry's making a joke. দ্যাটস হোয়াট আই এম গেটিং অ্যাট। Jerry's ওই প্যানেলগুলো আমার অ্যাবসলিউট ফেভারিট। Exactly. At the end of all of this, to him, it's just a big one stand-up comedy segment. You remember that place with heaven or hell, but how should I know? Right, that panel help. ওই প্যানেলটা যদি আমার দেখাইতো কেউ যে this is it এর বেশি নাই, I'm like yeah this is great. ঠিক আছে। আচ্ছা, by the way, প্রিচারের ক্যারেক্টারটা বিষয়টা কি ছিল? I didn't really understand that one. Oh, আচ্ছা he was a balancing force, right? There You are know the those cross who are, guy, right? yeah the guy who beats a kid to death. Yeah, okay. আচ্ছা এটা কি বলা উচিত? Achha, na, does the kid die though? It's No, left he unclear. doesn't. He doesn't actually Yeah, die. that's unclear. He beats the kid with a steel rod, Yeah, he beats and the he shit out enjoys of a it a kid. lot. Oh acha Abrar, what I want to tell you is Kid Eternity and Mr. ওই যে ওদের যে গ্রুপটা they are trying to enhance humanity, right? Yep. মানে they are the lords of chaos. Yeah, it's very very tongue in cheek. Lords of chaos are trying to do the good thing, the lords of order are trying To the bad thing. I mean okay, it also does also make sense though, that the lords of order would want to maintain the status quo. Yeah, so মানে just like Jerry is a harbinger of the evolution that the lords of chaos are trying to bring about, Preacher is harbinger of the old world, the lords of order trying to maintain the status quo. I mean, neither of them are Jerry, I'd say, is a good guy, but they are not good or evil. There's no black and white in this. This is all gray. Yeah, it's for the sake of telling the story, one party is slightly more gray than the other. Like the point of the preacher was to just make a balancing act. All of these প্রিচারের সাথে তো অর্ডারে কোনো ডাইরেক্ট কানেকশন ছিল, if I remember. না that's the thing, জেরির সাথেও কিন্তু ছিল।
No, you Jerry can kind of actually. Jerry up until what happens, Jerry was completely unaware of what was happening. Like, did you not get the cue? This, what everything that happens to you has been decided thousands of years before you were even born. That's a recurring theme, No, right? I get that part, And and that's fine. the part that Jerry plays in the plan was decided a long time ago. Similarly, the part that the preacher plays in the plan was also decided a long time ago. No, like And what really. he was inadvertently Jerry's involvement was very direct towards the end. Preacher was built up to be the character who was much less directly just would. আচ্ছা ওই পার্টটা What আই থিঙ্ক ভালো মতো এক্সপ্লোর করা হয়নি যে why exactly chooses the right victim. Yeah, that ওইটা that left up to the confused me. imagination. I forgive that. এটা এখানে লাইক জাস্ট লেট ইয়োরসেলফ গো এন্ড বুঝা নাও কি হইব বা না হইব এন্ড দিস ইজ অল আপ টু ইউ 3 issues man, আর কত বক। ইয়া ভাই 3 ইস্যুতে এত কিছু True, দিছে true. এটাই চিন্তার এটা ঠিক। বাইরে 3 ইস্যুতে যে পরিমাণ গ্রাউন্ড কভার করা হয়েছে I'd say it's unimaginable. এইখানে Yeah, মানে এটার মতন ফাস্ট পেসিং কিন্তু ইউজুয়ালি পাওয়া যায় না আর এত ভালো পেসিং ঠিক আছে বাট it tells such a all inspiring এত লম্বা একটা স্টোরি কিভাবে ছোট করে বলে it's amazing. It's wholesome. Truly, it's not wholesome. It is wholesome. it's not. It's that thing. It's inspiring যে এত yeah আচ্ছা we've had our say আবরার কিছু বল। No, I. Just one overall, question I liked it. একটা কোশ্চেন আছে তোর জন্য Hmm. Did you fall or did you jump? I Okay, carry on. Yeah. So. Yeah, I did you fall or did you jump? liked it. Did you fall or did you jump? I was pushed, man. I don't. Huh? Yeah, pissed. Yeah, you people will get that reference once they do it. Yeah, basically. So, Abra, Yeah. Sorry. Really sorry. এখন জার্মান বলা শুরু করবে। Nah, I don't want to get into German again. But yeah, I actually don't have that much to say after everything that has already been said. I liked it, and it was nice. It was neat. I liked how everything came together at the end. That's cool. I like the art. Could you relate to my assumption যে প্রথম 28 পৃষ্ঠা কিছু? Yeah. And I thought that was very me. আমি এখনো ভাবতেছিলাম যে এটা আমি পারি না। No. এটা আমারও একই অবস্থা ছিল. I did not understand. Like in the first few pages, I think the perspective changes about once, twice, thrice, about 4 or 5 times. In the first 10 pages, it goes from the stand-up comedy to the hospital to the party to the hospital again. You get the picture, right? It's very disorienting. I am still confused about what happened. Party কিভাবে party থেকে he obviously was driving, so party থেকে গাড়িতে কেমনে গেল, গাড়ি থেকে হসপিটালে কেমনে গেল? I mean, should I try to explain? No. আমি আরেকবার পড়লে বুঝবো। Okay. Yeah, so I like the art a lot. If there is only one thing that really kind of bugs me about the whole thing is that preacher character. I wish like his connection with Jerry could have been established a little better, I think. Don't really understand why the preacher would do the things he did. But then again, maybe that's kind of I think he was a fucked up person just because he was made to be a fucked up person. And then that's fine. When he was that's fine. The thing he becomes has probably been planned for like maybe he was wired exactly that way for thousands of years to do the things he did. Because yeah, direct involvement now thakte pare Lords of Order. You know, at the same time, like if you look at all the characters, they have some kind of motivation, no matter how you look at them. Each character, there is no character without any motivation or any reason or rhythm behind their actions. But Preacher is the only one who, for এখন আইট কন্টেন্ট এখন আইট কন্টেন্ট যে ওরো he repeatedly says about something about pleasing the Lord or something, right?
Yeah. No, that's না fine. না না That ফর makes হিম sense. না 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 এখন ঘটনা হচ্ছে in a way everyone's trying to please their gods. Kid Eternity is trying to please the Lord of Chaos. Jerry is trying to just please himself, the heavens, and he's just trying to please the heavens. Knife Guy is trying to please Daddy. So, yeah, he literally says, "I want to please my whatever." I don't judge. So the priest might be referring to the Lords of the. ওই perspective আমাদের না দেখাইলে I wouldn't complain because, like I said, it's 3 issues, man. আর কি দেখাবো? Sure. That makes sense. Yeah, that's about it. Well, Oh, we are in agreement. This is 5 out of 5 must watch, Anime. must ingest directly into the veins. I mean, let's not get into ratings. Actually, that could be fun. Navid, how would you rate it out of 5? It's a perfect score. I don't যেটাতে রেটিং দাস না কেন, it's a perfect score from me. I would score it কাচ্চি বিরিয়ানি out of 5. কেন কষ্ট So, I দাস? mean, I'm 4 out of 5. Oh man, you just get that pal. আচ্ছা ঠিক আছে, Yeah? ও চায় একটু জার্মান হইতেছে। Why you gotta be edgy? Do you know why he said 4? He said 4 because he wants a fourth Reich. Ugh. So yeah, let's just carry on. Don't give this guy what. Yeah. Just don't give me any power. That's all Nope. there is to it. Yeah. Okay. But Nope. Just. আমি বুঝতেছি না how I mean how do you give something so perfect like আচ্ছা ঠিক আছে কিছু জিনিস unclear রাখছে the uncertainty বা unclearness is a part of its charm No. কিন্তু Okay. Yes, it's a part of its charm, but you know, when rating something, you have to take into account your personal experience, like your personal connection with the world, right? ভাই Like ওর how রেটিং much নিয়ে ওরে you কেন yourself- জ্বালাস ভাই? আমি তো এক্সপ্লেইন করলাম। ও 4 দিছে বিকজ অফ 4। না এর চেয়ে বেশি কি কমপ্লিমেন্ট? Okay. না can't- আমার can't- কথা আছে এখানে ভাই He can't Okay. give a 5 until the fourth Reich has reached his পরের টপিকে যান। Sure. it's a 5 out of 5 or a কাচ্চি out of 5 I don't know. ঠিক আছে, এরপরে কাচ্চি এরপরে কোনটা করবি আর কি ছিল আমাদের আছে? Radiohead? Let's do Radiohead. Let's Radiohead leave or Blade Runner Blade for Runner? last. Let's leave Blade Runner for last. Let's talk about. Radiohead, acha, I would like to preface this by saying I'm not a Radiohead fan. I like the songs they're very experimental, but আমার জমে না, ঠিক আছে? For that reason এই অ্যালবামটাও আমার খুব জমে নাই। We're talking about it. আমার জমে নাই in the sense that when I listen, what I think is when I listen to music I look for a certain energy. একটু হইল এনার্জি যাতে থাকে, otherwise I don't feel much. Don't know if that makes sense. Music is subjective. আচ্ছা এখানে আমি একটা কোশ্চেন করুম, এটা শুই না তুই মানে কোনো ফিলিং পাইছস? there is this feeling of either hype or it's getting you down or it's creating anxiety or it's I felt curiosity. down for like কত কাজ আছে তো একটু ভালো লাগবে কি ডে শুনতেছি ওই হিসাবে একটু ডাউন না boredom না আচ্ছা like this might make you feel like যে আমি albumটা I hated it. I didn't. I absolutely, it's a good album. I acknowledge the fact that এর music এর appeal আছে, মানুষজন পছন্দ করতে পারে এগুলা। I am totally down with even see ঠিক আছে সে Radiohead এর especially এই অ্যালবামটাতে they have a tendency to induce a profound sense of nonchalance of just পইরা থাকার মতো একটা ইন্সপায়ার করে, which I don't vibe with right because 2 মাস ধরে আর কত পইরা right. So এখন এই গানটা যদি ফার্স্ট দিন শুনতাম মেবি ভালো লাগতো। That said, I like what they do, I don't think anyone else does what Radiohead, ঠিক আছে? I think as exploratory they are with their music, I don't think anyone goes that far to express themselves. Yeah, the sounds they do, the music produce, এই টাইপের ক্রিয়েটিভিটি আসতেই অনেক জিনিস লাগে, সেই যেই জিনিস I don't think many people have. But that said,
আমি most of the time lyrics কি বলতেছে আমি করব do you want me to do I'm Any not ready favorite songs or songs you really dislike? yes I liked song number 4 how to disappear completely Okay. I like that song because I think the energy picks up a bit ওইখানে গিয়ে থার্ড গানটা থেকে এনার্জি একটু পিক আপ Okay. Okay. হাউ টু ডিসঅ্যাপিয়ার ওইটার নাম কি পুরো গানটা ভুল করতেছি কিছু না না, হাউ টু না ডিসঅ্যাপিয়ার না ঠিক কমপ্লিটলি। আছে। হাউ টু ডিসঅ্যাপিয়ারলি ইজ আ গুড মানে আমার ভালো লাগছে বিকজ ইটস আ বিট মোর ট্র্যাডিশনাল মানে আচ্ছা বলি যে রেডিওহেড ইজ আ রক ব্যান্ড আই থিঙ্ক ইং ব্যান্ড। they are I believe genre is like a marketing tool but একটু ডিফাইন করতে হবে নাহলে সমস্যা হয়ে যায় আরে এক্সপেরিমেন্টাল জনরা, এখানে ওদের হ্যাঁ পাম্প টাম্প Alternative বইলা লাভ rock. নেই, জাস্ট লেটস গো উইথ they are देयर they are এক্সপেরিমেন্টাল। rock they are rock but if you're like traditional rock guy like I think I am if you're more used to traditional rock music you not get in you should not try to begin Radiohead at this people cite Kid A as the perfect beginning for your Radiohead journey Really? a No, lot of it's people not. do It's not. It's not. I think ফ্রম so আ নুব পার্সপেক্টিভ কইতে ইফ না, ইউ আর ইনটু Reddit এক্সপেরিমেন্টাল রক। Reddit yeah this is the entry অনেকে suggest করে The entry but point should be okay computer. yeah that's what I was about to say if you're a classic rock person you should get into it via the Bends is a good start or okay computer because ওইখানে they are a bit more traditional in their songwriting in their overall music character Kid A is very 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 this is deep Radiohead territory this is like Accounting Principles version 3 or something ACN 203 you know nothing accounting 101 না পড়লে এখানে এসে am I right in that assessment Abrar I would say so. Yeah. Pretty much. so yeah I see how this album is good that said I don't think I'm in the position to enjoy the album I think that's a shortcoming on my part পর্যন্ত বাট এই টাইপের গান রেডিওহেড আমি আগেও ট্রাই করছি আই হ্যাভ লিসেন টু দ্য বেঞ্চ এরপরে আমি নুবের মতো ওই যে কি জানি গানটা সবাই সবাই গায় সবাই পছন্দ Creep. ইয়া ওইটার অ্যালবামটা কি ছিল ওইটাই তো ব্যান্ডস ছিল না? ইয়া ওকে ও না না, পাবলো হানি মেবি। ওই তো লাইক আমি ওই অ্যালবামটা শুনছি ওই অ্যালবামটাও ক্রিপ ছাড়া ইয়া আরো কয়েকটা গান আছে দুই একটা ক্রিপের আসলে ভালো ক্রিপের চেয়ে ভালো হয়েছে কোনটা? বাট আমার মনে নেই গত 5 বছরে এই গানে যায়নি মানে ওই তো মানে দ্যাটস হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে রেডিওহেড ইজন্ট ওয়ান অফ দোজ ব্যান্ডস হু আই রিমেম্বার বাই মানে একটা গানের নোট শুনলেই যে আমি চিনা যাবো যে এটা রেডিওহেডের ওই অ্যালবামের ওই গান আই ক্যান হ্যাঁ মানে দ্যাট সেড আই বিলিভ আই ওয়াজন্ট equipped to encounter this good song it's very experimental that's what I'd say they try to go the distance they try to find new sounds they do and I think Radiohead the great thing about them is they've never broken up or anything right Abra their constant lineup Yep. they have that indicates that they have a very fixed vision about what they want to do and they're perfectly they haven't swayed from their paths they have always served exploration and alternative music making career and that's what they have done this is no exception I think if I were an avid Radiohead guy this would probably be their masterpiece to me Abrar can attest to that that said that I didn't enjoy this album I think it's probably good but I didn't enjoy it so you guys well So yeah, that was from the Radiohead- এখন আপনার expert ও একটু বলুন I wouldn't exactly call myself an expert. Like, if you are talking about Radiohead, I never actually went back and listened to their oldest albums. I started with OK Computer, went to Kid A, then went to In Rainbows, and for some reason I never got into In Rainbows. I never really liked that album. Anyway, so Kid A, the thing about Kid A is like
it's when you think about it in context of the time it came out in and Radiohead's past albums, it's a huge departure from their sound. Uh, they were usually they were experimental rock band before Kid A, but on Kid A they heavily leaned into experimental music instead of traditional guitar music. There is heavy use of synthesizers in this album. I want to butt in এখানে, sorry. Hmm. I think মানে পুরাপুরি honestly speaking say this is a drugs album. Huh? Elaborate. This is one of those albums you listen to after you get Okay. what I think. I that's probably incredibly appropriate and wrong. Please enlighten. Nah, I would disagree. Why they can't, like, if I'm high, I'm never gonna listen to Radiohead or কোনো কিছুই. That's you, man. Why? মানে No, actually, can I'm curious, Navid. Why? Because okay, different people experience different high কিন্তু. Yes. yeah, so So- explain your highs. How you take drugs, man? Come on. Nah, I'm not saying I'm high or something, but I've seen people get high and everyone behaves differently. এক পার্টি তোর এক্সট্রিম লেভেলের হাইপ হয়ে যাইব and I mean না লাইক আই কন্টেস্ট ইউ আমি যতগুলা রেডিওহেড মেগা ফ্যান চিনি they almost all of them agree that's good for highs. Am I wrong, Abrar? Almost all of them agree that Radiohead music is good for. This is why I'm curious. Like, why is Navid নাভিদের ওই viewpoint so জায়গায় different? আমরা না যাই Yeah. কোনো ইলিগাল আমাদের দেশে no, that's not the বেশি- point. The thing is যে সবার সব কিছু হয় না. yeah মানে what would you listen to if high ওইটা বল তাইলে বুঝবো. What would I listen to? I know If if you guys want to know বল আমি ছাড়বো মিডনাইট সিটি ছাড়বো না মিডনাইট সিটি না টাইম কপ না 1983 ওই টাইম The কপ Midnight, 1983 রিসে স্ট্যাটিক না স্ট্যাটিক এখন তো আমি অনেক রেট্রো ফ্যান আমি তো এখন মানে তালেবর রেট্রো নিয়ে আমি ছাড়বো হইতেছে ড্যান্স উইথ দ্য ডেড এর কোন আলো ড্যান্স উইথ দ্য ডেড এর দ্য শেপ এটা ছাড়বো এক্স্যাক্টলি 1 ঘন্টা পরে আমি অ্যালার্ম দিয়ে রাখবো পিলার ম্যানের থিম বাজে and I awake. That's what I do. 1 ঘন্টা is enough time. অনেক হইছে। আইদার শুন আইদার Like আমি to keep টাইম কপ myself ছাইরা alive. দিমু আর নইলে আমি মোরডারের অ্যালবামটা ছাইরা দিমু ডেজাভু মোরোডার আচ্ছা আমি এখানে একটু বলি যে নাভিদ ড্যাফট পাঙ্কের অ্যালবাম শোনার পরে মোরোডার নিয়ে খুব লাফাইছিল। এখনো আমি লাফাইতেছি আমি লাফাই নাই আমি মোরোডারে যাই নাই। তুই যাস নাই বাট তুই দেখছস আমি কোন লেভেলে লাফাইছি লাইক আই এম টেম্পটেড টু ডু দ্য নেক্সট আমি নেক্সট এপিসোডে মোরডার আনতাছি আমি কিছু শুনি নাই সো আই ডোন্ট নো। তোর শোনা উচিত I mean, ঠিক আছে। একটা অ্যালবাম শুনতে তো deja বেশি vu. লাগার কথা তো sure. আচ্ছা আবার about Yeah, so Kid, as I was saying, it's experimental. There is I wouldn't say very little, but the prominent instruments used in this album are synthesizers, and there are really, I wouldn't say odd, but out of left field choices when it comes to choosing the sonic palette of the music. I would say there is a balanced use of instruments. There's synthesizers, there is bass guitar, there is drum machines, there is also some really nice orchestral tracks. I wouldn't- টোটালি ওখানে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আই এম গেটিং দিস ওয়ান দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রেট। Yeah. And like, what was I going to say? ওই যে Yeah, so- সাউন্ড সিনথেটিক বল Hmm. orchestral. One thing about Kid A, you have to, I think you should go into this album with the understanding that there is really no cohesive meaning to it. Like the lyrics do not actually mean anything concrete in most of the times.
because I think what they were trying to do at the time, and like Tom York, the singer, Tom York, yes. repeatedly said about this album that at the time he was just so done with words. He didn't want to write. He was suffering from writer's block, and he could not find any creative avenue to go into. Like That's this album beautiful. came out. Yeah, this album came out in 2000, 3 years after OK Computer. So what Tom ended up doing is he stopped. I think what he ended up doing, what it seems like from the album, is that he stopped caring about the meaning and instead focused on the feelings of the sounds of the words. The most of the lyrics in this album are trying to evoke a feeling, but not exactly telling anything concrete. The melodies are the music is the point of this album, not the lyrics or the story. And usually this would be a deal breaker for me, as evidenced by Ram, but it's not here because the thing about this album is that the mood it creates is really appealing to me. And the sounds it uses, the use of synthesizers and the little melodies, especially like in, if I remember correctly, that song, was it Kid A? Yes, the Kid A. In Kid A, there is this piano line, just simple piano line descending. I just like those melodies. I just like the sound palette it creates. And I'm saying that there is no meaning to this album, but at the same time, if you want to try to get any meaning or create theories about it by yourself, you can actually do that. Like a prevailing theory on the net about this album is that it's about the first genetic clone, the real human clone, and his experience with life, which does not really make sense in I really context, don't but see how then that. again does. Can I just interrupt you guys? Yeah, sure. আবরার তুই অ্যালবামটা কতবার শুনছস যে তুই এত ডিপে গেছস? লাইক আমি দুইবার শুনছি জিনিসটা and এইসব 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 থিওরি তো পাওয়া যায় এইসব না আমি এত এইসব- ঘাটিও নেই, আমি জাস্ট অ্যালবামটা দুইবার শুনছি, রাশ শুনছি বাট শুনছি। লাইক আমি একটাই কথা বলবো, দিস হ্যাজ টু গ্রো অন মি ফর মি টু লাইক ফিল অল অফ দিস। ফার্স্ট শোনাতে কিন্তু মানে ভাল লাগে নাই, সেকেন্ড শোনাতে লাইক আচ্ছা সহ্য করতে পারুন। this is not the album to expect to grow on. হ্যাঁ, এইটা ওই না এটা গ্রো করাইতে হইব আর কি। ওই তো you have to cultivate it. Yeah, basically. You have to go back and listen to the bands. You have to go listen to OK Computer, then come back to this. ওইটাই Yeah. বেন্সেও we should. যাওয়া লাগবো না, go back to OK Computer, come back to this, then it could grow on you. Code. আচ্ছা আবরার আর কিছু Yeah. So, do you guys? I think everyone here has listened to Paranoid Android, right? Yes. Yeah, that song doesn't mean anything, right? Not Not really, but it's fun to listen to, right? In a way, I wouldn't That's say fun, I'd say it's enjoyable. let's go with yes. it's like Mhm. মানে আমি I don't think this will make sense to you guys, but what I feel about the album in general, including Paranoid Android, is this is actually reverse Pink Floyd. Damn. This is Pink Floyd in reverse because Pink Floyd সবকিছু মানে every aspect of their music is to মানে put it all together into a story. We saw that in The Dark Side of the Moon, The Wall. এরপর The Wall, We Shine on Your Crazy Diamond, সবকিছু ওদের almost every album except উমাগুমা কি আমি জানি না, আমি বুঝি না ওটা আচ্ছা let's talk about Umaguma some other time. এটাতে আমি কথা বলছি। ওই তো মানে ওদের সবকিছু has to build up to this coherent narrative. I think this is that in reverse. ওদের সব মানে Kid Air, every aspect of it including Paranoid Android is to deconstruct your. That's actually a very nice way to put it. Yeah, that actually You makes hit that. sense. Like you're not telling a story, you're just invoking feelings. Yeah, মানে that's what I feel like. Man, I am surprised you guys agree. Pink Floyd er সবকিছু, every aspect, the music,
even the track names, To Me, Breathe, everything builds up to a story, right? Builds up to something. This is like, yeah, no. দরকার নাই এখানে জাস্ট লিরিক্সগুলো ইনকোহিরেন্ট I don't think the lyrics, even if they were coherent, I don't think that's the point. Yeah, that's not the point. এটা হইতেছে detach. You detach from everything and focus on what the music is making you feel. It is appealing to the most basic of your instincts আর কি। ওয়েল আমার মনে হয় এখানে যে লাইক রেডিও ইজ রাদার ট্রাইং টু ডিসকভার দেমসেলভস দেয়ার ওন মিউজিক দেয়ার ওন সিগনেচার যে ওরা কি আসলে লাইক আফটার Yeah, সাফারিং ফ্রম মানে- রাইটার্স ব্লক অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড আদার ইনসিডেন্টস আফটার ওকে কম্পিউটার দে ওয়ার সো I think ফেড আপ যে লাইক এখন আচ্ছা ভাই আমরা কি নিজেরা বুঝি আমরা কি জিনিস হোয়াট আর উই হোয়াট ডু উই ওয়ান্ট Exactly. that was really enunciated in Abrar's narrative যে ওরা জাস্ট বাজাইতেছিল ওরা they were as না 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 জাস্ট বাজাইতা ছিল না ওরা বাজাইতা ছিল টু আন্ডারস্ট্যান্ড yeah জাস্ট yeah, বাজানো exactly এক so. জিনিস দ্যাটস think ওইটাই wha- কিন্তু র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরিজ যে ইশারা চালায় গেছে জাস্ট চালায় গেছে যেমন চাইছে এইখানে ডিসকভার Okay, করছে Yeah, I think they were on like as much আমরা যখন বুঝতে চেষ্টা করতেছি অ্যালবামটাকে I think they are trying as hard as we are ইয়া while বেসিক্যালি playing the song. So বেসিক্যালি yeah ওইটাই And one thing that I really like about this album is like I've already said that I like the sound palette, right? The melodies, the chords. But what I think I'm like not exactly able to express is like the creativity to it. Because that is striking there how much work went into this yes, এটা চিন্তাও করা যায় না and to answer your question, Nave, like how many times I've listened to this, I think I discovered this album back in 2015. Yeah, So that's yeah, it is late, but I've been listening to this album for a while now. Like I don't actually like every song on this album. I don't really care for Three Finger. I don't like the last that much. I do not like How to Disappear Completely as much as I wish I would. ওকে yeah But ওইটা it's all ওইটা right. is not ওইটা I think is a lot more traditional than Yeah, it's a bit slow for me, you know. Like How to Disappear Completely is a little too slow somehow, because all the other songs introduce some weird element or some kind of interesting element really quickly, but that's the song that just kind of slowly builds up, and that's the same problem I have with the last track, the motion picture soundtrack. And like I think I have a bit of a like personal a stronger connection with the song Optimistic, because I remember back in like 2016 it would be like 12 midnight, right? Midnight or 1 in the morning or 2, 3, and I just put on my headphones, take my mobile, go to the roof, sit down, and just listen to that one song, like Optimistic, for even hours. I've done that because like ইটস ওয়ান অফ দোজ that সংস chorus, oh Like- you're insane আচ্ছা না Like- এভরিওয়ান হ্যাজ দ্যাট কাইন্ড অফ সং ঠিক আছে যে লাইক no one has kind of song that you play on loop for hours আই ডু it's crazy আই ডু you're crazy that's I not know. crazy. How is that crazy? আচ্ছা ওয়াহিদে এই হোয়াট অ্যাবাউট ইয়াস রাউন্ড অ্যাবাউট ওইটা তো গান না ভাই ওইটা তো ইয়া এক্স্যাক্টলি কিছু কিছু মানুষে কিছু কিছু টাইমে এমন এমন গান আইসা পড়ে যে ওটা ওই অন্য জিনিসটা হয়ে যায় ইটস রাদার I আ re- ফিলিং I- দেন আ সং I relent you're still crazy carry on ডামাস I mean, you're not the first one to say that. Anyway, so yeah, like that chorus of Optimistic is something I really hold close to my heart. You can try the best that you can. That is good enough. Okay, yeah, yeah. That's actually really important to keep in mind sometimes. And if we are talking about meaning, there is some striking, like there is one striking
feature. I shouldn't say feature. Like, you know the song National Anthem, right? Mm-hmm. Yeah, that song by the end to me actually feels like a nation to me. You know, in a way, like the whole how it turns into a complete cacophony by the end of it. It sounds like something that a nation would sound like. Actual national anthem would sound like that. Like all these different thoughts, all these different ideas, all these different people living together in one within one border. Oh my I god. think that's nice. My god. What? We're back to German What? references, aren't we? What? What? Abrar! Come on, dude. Stop Okay, dreaming of that the was Fourth not Reich. intentional. Oh, Stop dreaming of God. the Fourth Reich. It's not cool, man. And okay, and Key Day is like a representation of the album as a whole. How to Decipher completely is about, you know, being depressed as usual. Yay. And optimistic is actually about, I just learned today, it's actually about like capitalism and stuff, but it never really felt like that to me. It felt more like being in a world wait. that Capitalism kemne bhai? I think he Read means the lyrics. consumerism. I think he means consumerism. yes, sorry, Consumerism hoite consumerism. pare. Capitalism. Okay, sorry. Capitalism is a like consumerism is a derivation. So, ঠিক আছে. Yeah, okay. It feels, the song Optimistic feels to me more like a song about living in a world with so many different kinds of people, ideas, and problems and stuff, and being in between all that and going, yeah, okay, whatever you can do your best at is enough. So, yeah, that's about it really, as far as Key Day goes. That was খুব ভালো মতো বুঝি. I feel like man, I genuinely feel illiterate for not liking it. না এখানে কথা আছে, he likes it because একটা phase is became like Yeah, I guilty never pleasure had a না। Radiohead phase. everyone has a different band phase. যেমন you had your K-pop phase. Oh please. You're Oh, wait, yeah, you're we now should- just you're just playing with fire right now. Why? We should talk about that. We should talk about that now. We really should. About episode. Talk about K-pop. what? No. Next episode we're K-pop. talking about Moroder. No, we are going to alienate the fans we might have. কি জন্য তোরা বুঝছ না? Exactly. Like why though? Why talk about K-pop? Have I বুঝলাম Wahid secretly Blackpink শুনে, that's a different issue, but then again শুনি না আমি দেখি because the ওই হইলো। dancing is oil. Okay, so next topic. wait one. 1995, right? This one came out in. No, না আরো আগে ভাই, তুই দেখছস ডাইরেক্টরস কাট। 80s. Oh, 82 I think. wait. When did the director's cut come out? 90s Director's cut তো আরো ওই যে পরে আসে। স্টুডিওর কাছে ছিল. It was ইনিশিয়াল রিলিজ ছিল 1982 তে, এন্ড ডাইরেক্টরস হ্যাঁ। কাটটা Oh. ডাইরেক্টরস কাট তো তখনই বানাইছে. ডাইরেক্টরস কাট মানে কি? ডাইরেক্টর যে মুভি বানায় দিছে। No, but release করছে কবে? ওটা নিশ্চয়ই রিলিজ করে নাই director's হ্যাঁ cut. ওইটা স্টুডিও করে রাখছিল। ডাইরেক্টরস কাট হইলো 1992 তে। 92 yeah. Ah, Final okay, cut okay. 2007 which I don't know. I feel like director's cut was the ultimate way of so please go ahead. Okay, wait. তিনটা ভার্সনের মধ্যে ডিফারেন্স কি এক্স্যাক্টলি? প্রচুর, আমি প্রচুর, দেখছি একটা মানে- ভার্সন। Implications ওইটা জানার দরকার না. টু দ্য বেস্ট ভার্সন. হ্যাঁ মানে ফাইনাল কাট দেখা যাইতে পারে বাট আননেসেসারি কিছু জিনিস আছে ওইগুলো মানে you watch the best version. মানে director's cut is what the canon is. মানে মানুষজন ওইটারই মনে that is Blade Runner. হ্যাঁ আচ্ছা না, release এখানে one এখানে বুঝে এখানে যাচ্ছিল এখানে বা- একটু এলাবোরেট করলে ভালো হয় যে লাইক ডাইরেক্টরস কাট আর ফাইনাল কাটে ডিফারেন্সটা কোন দিকে? তার আগে একটু এলাবোরেট করলে ভালো হয় Blade Runner কি. হ্যাঁ, true. আচ্ছা তার আগে আরেকটা জিনিস এলাবোরেট করলে ভালো হয়, কাল্ট হোয়াট মেক্স আ ফিল্ম আ কাল্ট ক্লাসিক? It doesn't make much of a profit in the box office like it so much so that it ends up inspiring generations of filmmakers. I think Blade Runner মানে
Blade Runner is the box office hit of the cult classic films, ঠিক আছে? Makes sense. Yeah, basically. Yeah. মানে কাল্ট ক্লাসিকের মধ্যে যদি ব্লকবাস্টার নিতে হয় ব্লেড রানার, I don't know how this movie didn't make a profit. I still can't So- think of a way like 2049 can profit করে নাই 2049 এর মার্কেটিং এর সমস্যা, although that still doesn't make sense. মানে ভাই it's any it's- self-respecting intelligent person should like Blade. exactly it's Blade Runner এখন আবরার কি নতুন দেখছিস নাকি? আমি ফাইনাল কাটটা আজকে দেখ ও তো তুই- ডাইরেক্টরস কাটটা why পায় don't নাই you- পায় নাই why don't খুঁজে you- পায় নাই তোর এন্ডিং এ খুঁজে কি পাই হয়? what happens in your ending? রয় I think we It's can a spoil this short movie as much monologue. as we want. yeah basically Okay, okay. let's just go on all out with the spoilers Roy gives a short monologue and then kind of Roy dies, and then Rachel and Deckard leaves the place. মানে That's does right. he get the thing, the unicorn, the Who? silver unicorn? Yes, he does. He does. I think that's the point of difference. Does he have the dream about the unicorn? The unicorn dream. Yeah, he does. তাহলে পার্থক্য কি ফাইনাল কাটার ইশার মধ্যে? ভাই তেমন একটা নাই this is ফাইনাল why I কাট was asking. ফাইনাল কাটটা হইলো তোর একটু রিফাইন্ড ভার্সন অফ দ্য ডাইরেক্টরস কাট মানে একটু ঘষা মাজা করে একটু কোয়ালিটিটা বেটার আচ্ছা, করছে ক্যান ইউ গাইস, আমি একটু দেখি, আমার কাছে দুইটা মুভি আছে। তোরা wow. আমি একটু জাস্ট আমার মনে থাকে এই মুভিটা কি, আমি একটু দেখি, তোরা জাস্ট তোরা ক্যান ইউ ডিসকাস অ্যাবাউট সামথিং এলস? What? আচ্ছা দেখতে থাক লেটস Sure, ডিসকাস sure. যে আমি রিসেন্টলি বাসা ছিলাম লকডাউনে Why? না Why? ডিসকাস ব্লেড রানার, হোয়াট দ্য ফাক? একসাথেই No, করি but I যখন actually want to know. I actually want to know why. ও বিকজ আমার পিসির এন্ড লাইসেন্স শেষ হয়ে গেছে আর আমার কিনা লাগতো Are you fucking kidding me? No, I'm not. I'm paranoid about that shit. I don't know why. I know Okay, that doesn't wait. work. It doesn't work at all. Like আচ্ছা No, ভাই, wait. আমি ফার্স্টেই বলি যে ইমিডিয়েটলি যেটা চোখে লাগে যে কালার স্কিম স্ট্রাইকিংলি ডিফারেন্ট। well, yeah, Final Cut Blu-ray করছে and এটা একটু রি করছে কি বল রিকালার এন্ড রিফাইন করছে ফাইনাল কাট অনেক বেশি মডার্ন লাগে, which kind of ruins the feeling. এটা কিসের হলো colour জাস্ট scheme ভিজুয়ালি কিরকম ছিল? ভিজুয়ালি Director's ভিজুয়ালি cut-টা? এটা ডিফারেন্স আর কিছুই না আর মানে এন্ডিংটা, আমি জাস্ট এন্ডিংটা দেখলাম, the unicorn dream is longer in the final. It doesn't really have any খুব বেশি ডিফারেন্স নাই in that sense, মানে it's just longer. Final cut or Mhm. director's? Oh, মানে final it's cut. longer as in I think they just wanted to like shove it down your throat or something. So, Blade Runner Yeah. I don't Yeah, know how but- to explain Blade Runner. Blade Runner is, oh man, আমি এটা নিয়ে পারি না, it's personal. ইয়া এটার জন্য আমি না এখানে দেশাই আমরা যেহেতু আজকে দেখছে তুই বল তোরটা কি দেন কিছু আমরা একটা বলতে পারি আচ্ছা, তার আগে আমি একটু ছোট বলে দিই যে what Blade Runner এর অনেক কিছু আছে, which parts you should মানে watch. এটা করি ফার্স্ট হইতেছে Blade Runner, জাস্ট বইটা ওয়াচ পড়লে দ্য ভালো হোল হয়। ফাকিং মুভি না বইটা পড়লে ভালো হয়, টু অ্যান্ড্রয়েডস ড্রিম অফ ইলেকট্রিক। তাহলে যেই একটা কোর একটা আর্গুমেন্ট আছে অ্যাবাউট ইট, যে ইজ Deckard টেকার replicant naki human. Deckard is definitely a human while in the movie it's left up to the না Hello. দাঁড়া মুভিতে yes. লাইক ফার্স্টটাতে নট ইন 2049 ব্লেড রানারে তো ডেকার যে লাইক ঝুলায় দিছে এটা দিয়া যে এজিয়া রেপ্লিকেন্ট অর এজিয়া হিউম্যান বাট 2049 এ কিন্তু এটা কনফার্ম করে যে হি ইজ হিউম্যান yeah, the point Can- is যে in the book he is definitely a human, while in the final movie it's a point of content আর কি। ইটস ভেগ মানুষজন মারামারি করে, এটা আমি actually what parts of Blade Runner you should take in are the, if possible, the Android's Dream of Electric Sheep, Blade Runner the original movie, the director's cut. Oh, by the way, Blade Runner soundtrack should be the first thing you listen to when I think that soundtrack created retrowave in a way. I mean, this is like
the father of retrowave, and the synth related house type of music আছে, I think this is where it started. That's my opinion. I think it blew up here. Which parts of Blade Runner you should watch are Do Android Stream of Electric Sheep, the novel, Blade Runner Perform 2049, Blackout, an anime short, OVA. and OVA না, Blackout ছিল একটা short, আর Nexus Dawn. এই চারটা জিনিস দেখতে হবে, আর ওই একটা বই পড়লেই। আচ্ছা 2049 আমার- কি কন্টিনিউ করব? I think এই আরো 30 বছর লাগবে। বিকজ এটা কিন্তু লাইক ক্লিফ হ্যাঙ্গারে ফালাই দিছে। মানে I think it definitely warrants a sequel, ঠিক আছে 20, but আরো 30 বছর লাগবে তো। but বানাইতে আরো 30 বছর লাগবে। This is a very unique series of media. Every movie, I don't know how it is possible, but every movie is decades ahead of. Yeah, that is true. That is like আচ্ছা আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস তোরা? হ্যাঁ পারতেছে। মাঝখানে আবার Can you weigh in on this? I think each movie in the Blade is decades ahead of it. It is like যখন এটা লাইক আচ্ছা যখন আমরা অরিজিনাল যখন ব্লেড নতুন রানার বের হইছে, আমি আমার কথা শুন, যখন অরিজিনাল ব্লেড রানার শুরু হইছে ইট টুক প্লেস ইন 2019, ঠিক আছে? এন্ড 2049 কততে আসলো? 2017. 2017 এ। এখন অরিজিনাল যে ব্লেড রানার, এটা যদি আমরা 2019 এ পাইতাম, অ্যাকচুয়ালি যদি 2019 এ পাইতাম, ইট উড হ্যাভ মেড সেন্স। কিন্তু I think it's a timeless movie. আরো 50 বছর পরে পাইলেও না লাইক ইট মাইট বি আ টাইমলেস মুভি, বাট দেন অ্যাগেন লাইক আমি যদি এই টাইপের মুভি 2019 এ আমি এক্সপেক্ট করি, এখন এখন 2049 এ যা যদি আমি আবার ব্লেড রানার 2049 দেখি আর তখনকার মুভির সাথে যদি এটা মিলায় দেখি, দেন ইয়েস আই এম গোনা হ্যাভ দ্য সেম ওপিনিয়ন যে ঠিক আছে, ইচ অ্যান্ড এভরি মুভি ইজ ওয়ে decades ahead of its time, and কি জানে অ্যান্ড এরা যে ইয়ারগুলা দিতেছে, এই ইয়ারে যদি এগুলো অ্যাকচুয়ালি বের হইতো, দে উড হ্যাভ লাইক ঠিক আছে সয়ে গেছে, অ্যান্ড তখন যা যদি এগুলা বক্স অফিস হিট না হইতো, I would have been okay with it. I am doubtful of these movies ever being box office, because এখন মানে box office হিটের একটা খুব রুল আছে যে every hero has to make a joke every 10 seconds, every hero has to like মানে পেতে হবে একটা থাম quality, মানে প্রত্যেকটা মোমেন্ট ওই যে you remember those jokes we make about ওই যে Miami Vice টাইপের যে looks like ওই যে কুইপ মারতো, তারপর সানগ্লাস পরতো, রক মিউজিক বাজতো। Modern movies are like that in repeat. Every 10 seconds that has to happen. So in that sense, Blade Runner is not a blockbuster. Blade Runner. So it has to be a Marvel movie. Yeah, Marvel movie. Blade Runner doesn't do that. Blade Runner actually cares about storytelling. Each movie is hours long. Storytelling and visual aesthetics. Everything has to complement each other. আমি একটা জায়গায় in the original movie একটা জায়গায় Deckard spends 15 minutes talking into a radio. Spends about 15 minutes একটা রেডিও নিয়ে গুতাইতেছে. One of the most engaged filmmaking I've ever seen. একটা রেডিও গুতাইতেছে. Can you imagine? এটা কি অরিজিনাল আর ডিরেক্টর? হ্যাঁ, তুই দেখছিস সেটা অরিজিনালি টকিং টু ডুড দ্যাট ওই যে রেডিও গুতাইতেছে, it's a song that made it into the soundtrack. কোনটাতে? He's trying to do detective work with the radio. Don't you remember that? Like the enhanced thing, the photo the enhanced thing. Yes, which overall okay enhanced. yeah okay, that was engaging. I did engaging. So do you get what I'm saying? He's radio gutais. Radio gutais. It is one of the most engaging things you've ever seen. So yeah, Blade Runner. Like Blade Runner, I think is a movie, like the concepts that it explores are becoming more relevant day by day. Yeah, that's it's ahead of its time. That's the point. Like I think that's ahead why of its time. Ekta duita decade. This movie is a cult classic. Like no matter how, when you see it, the things happening around you will somehow relate to that, because the whole replicant thing, right? Yes.
We have got deep tech now. What the fuck is deep tech? Uh, what I felt from the replicant thing was ওই যে culture shock আছে না মানে xenophobia. It was I think it was a metaphor for xenophobia. That's one way of Basically, racism. yeah. না xenophobia but isn't xenophobia racism হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ বলা Of যায় course. interchangeable. Obviously. synonym Yeah, so thing is মানে that's just one way of looking at it, ঠিক আছে? You can interpret That's this a more, movie yeah. in a billion sort of ways and none of them would be wrong. Yeah, this is why I don't really mind the replicant or human argument because yeah, the threads are there. You can choose to look at it that way. Although that's not the point, but looking at it that way, I can't complain if you look at it. ঠিক আছে? I mean, that's completely up to you ভাই তোমার যেটা ইচ্ছা করো না মাইন্ড ঠিক আছে there's I there's mean, material. hmm. ঠিক আছে? You can't deny that material. এখানে পোটেনশিয়াল আছে The point I took away from the whole replicant and human thing is like it doesn't really matter. Yeah, that's Exactly. what All I things think. conquered. That's Exactly. the whole point of the movie. মানে I think It মানে never mattered. the original who done it type of জিনিস যে মানে they just put that in, they just left that up to the imagination just so you talk about it. মানে they know how engaging movie is. not just talk about it you fight to death over it and like keep on doing it over and over and over মানে there's no end to this like এই একটা আর্গুমেন্ট কিন্তু এখনো Why? থামে না এখনো চলতেই আছে Like why though? because it's Why? fun it's fun It's fun, that's the Oh, point. okay. man. it makes Okay, you okay. engage with others in like কি বলবো constructive debates Even if you're not I having see. fun মানে the movie succeeded in মানে promoting that conversation. ঠিক মানে আছে? কিছু কিছু মানুষ কিন্তু এমন আছে যে যারা এই জাস্ট এই তাই কিছু থিওরিটা কিছু প্রুফ মানুষ করার বাদ জন্য দেয়। কিছু মানুষ বাদ দেই আমরা অপিনিয়নটা আমাদের যে অপিনিয়নটা যে it doesn't matter. অবভিয়াসলি Even ইট ডাজন্ট that- ম্যাটার ভাই এখানে অনেক কিছু আছে যেটা নিয়ে কথা বলার Yeah, আছে বাট so- র্যান্ডমলি মুখ দিয়ে আসে না Nah, that's not what I was trying to say. The fact that we think that it doesn't matter is us buying into it. ঠিক আছে? হুম Okay. আমরাও playing right into the director's hand in assuming that it doesn't matter. বাট Yes, ডাজ sir. ইট ম্যাটার ডাজ এইখানে আচ্ছা দ্যাটস আ ডাইলেমা What did I just say? Oh That- god. that's not the point. The point that you think that it doesn't matter is you like that's your opinion. There's no right answer. so basically it does matter it doesn't matter even it does matter then who the then Basically- what is Descartes এই হইলো শেষ Basically, it's a good movie. That's all that yeah is. basically it's a good movie just enjoy it বাট Okay, এটা কেউ so- করতে পারবো না সো বাদ দে এই আইদার তুই বলবি যে ইট ডাজন্ট নাভিদ- ম্যাটার অর আইদার ইট ম্যাটার্স অর কিছু একটা করতেই হবে নাভিদ লাস্ট এটা করে সবাই Navid একটা mark. Hmm? Navid Blade Runner mark. কি করুম Navid Mark. You are a mark. You know what a mark is? A mark is a dude who plays into the narrative. They are trying to tell a story, and you're like, yeah, I'm a part of. The point is enjoy it, man. I am Enjoy- enjoying it Enjoy the arguments if you. সব ওটাই তো enjoy করো। বলতেছি আই এম এনজয়িং দি আর্গুমেন্টস আই এম এনজয়িং অল অফ That's ইট how multifaceted জিনিস মানে কথার মানে বুঝি this movie is multifaceted এটার it's not just a movie it's not just an emotion either it's a culture right it are just It's- কইরা ফেলছে কিছু it is happenstance that this movie happened ইটস আ জনরা I don't know what you're saying but ইটস আ জনরা Okay, so um like Abra, yeah, I think this would be an interesting topic to discuss. Like a question I want to give to you guys. Like not only based on this movie, but in general, what do you think? Like, what's the line that you would give to a robot or let's say artificially, like human created sentient being to cross to determine if they are allowed to have human like rights? আবার বলতো কোশ্চেনটা Like, okay, like basically বাংলায় বল, the question বাংলায় is যেমনে পারো মান- মানুষ আর রোবটের মধ্যে তফাৎটা কোনখানে তুই লাইক একটা আর্টিফিশিয়ালি ক্রিয়েটেড জিনিসকে
কখন তুই think- হিউম্যান রাইটস দিবি I think we are. সেটা হচ্ছে আমার কোশ্চেন। I think you are also buying into the narrative. In that, I I- think we cannot define humanity. For the people who can't even define what humanity is, তারা যদি ডিসাইড করতে চায় যে মানে কে মানুষ কে রোবট, তাহলে it's kind of ironic, wouldn't you say? মানে আমরা That's- লাইফও ডিফাইন করতে পারি না এখন। For that's the us point to- of the movie. That's the for point of us the to movie. say, But for us to say যে এ মানুষ না, that's incredibly egotistical. That's what I think. I think I also agree with Wahid like ভাই তুমি নিজে জানো না তুমি কি জিনিস, তুমি অন্যরে চাইবা, তুমি অন্যরে কি রাইট দিবা? I don't think যে মানে us giving মানে the us and them narrative যে replic humans, I don't think it should exist. হ্যাঁ মানে but why though? They are different, right? in what way? Because they live longer than you. No, they are created by us, so they are different, right? এখানে তোর পয়েন্টটা আমি বলতে They চাই are- আপনার। they aren't- না দাঁড়া they aren't- they aren't robots কিন্তু I know. They Replicants are genetically and modified robots. humans. That's not what he's saying. He's saying that they can be produced, হুম but I say that they can't. Huh? The central mystery of the movie is Rachel, right? Rachel's a replicant. Hmm. Where did Rachel come from? She was a representation of that guy's daughter, right? So you Yes. you still kind of need consciousness. You cannot replicate it. Replicants can replicate everything, but I feel like I'm missing something. No, replicants like Rachel. না replicants Rachel can gets memory implanted. If I remember correctly, Rachel's memories are fabricated in a way, and that is the point. If memories, that's what she says, that they are my memories. What are memories for, right? Memories are to shape us into the humans we are in the future. yeah, sure. এটা ছাড়া কি মেমোরির কোনো কাজ আছে? না So Rachel turned out to be the human she'd be even if she weren't created. What's really the difference between the memories that are implanted and the memories that are she's still experiencing them. She Yeah. has Yes, experienced but them. and she's But using the past what if- memories to become what she became. let's say you make a replicant who does not have any memories, and like in general, the other replicants, the way I understood it, they do not have any fabricated memories. They have the knowledge that they are replicants, and their memories, their first memories, are when they are actually being utilized as replicants. Those memories shape them. So in that case, like a replicant or a thing that you create that like reaffirms, changes itself based on the experiences it has, would you call that human? Or Again, would you I call don't that think we have the right to call it anything. Basically it's like তুই একটা জিনিস চিন্তা কর, আচ্ছা Hmm. but just for the If we heck are of it, yeah, you can fundamentally- call him human, why not? because তোর অ্যামনিশিয়া হইলো, তুই ভুলে গেছিস কি হসপিটালে উঠা তুই যা দেখলি ওটা থেকে তারপর তোর বাকি লাইফ শুরু, Hmm. you're still human. Okay. I feel like we are still like this is Yes, we marking are playing into director's hand, but এখানে strictly I mean, I don't see a problem with that, Wahid. Like, হ্যাঁ, ঠিক it's আছে, fun. I know. but just for the I heck know. of it আমি অ্যান্সার দিতাছি. Yeah, sure. Like I So, said, this is a part of enjoying the movie too. It's not like we're not Hmm. enjoying the movie. The heated arguments, So, the theories, the everything by to each their own. এখানে তুই কিভাবে এনজয় করছ, দ্যাটস সোললি আপ টু ইউ। এখানে তুই কিছু So, খেয়াল that- করতেছস না, তুই জাস্ট এনজয় করতেছস, তুই খেয়াল করে এনজয় করতেছস, তুই ডিবেট করে এনজয় করতেছস। ভাই সব কথার এক কথা, অ্যাজ লং এজ ইউ এনজয় ইট ইউর গুড টু। I love the fact that I'm the one who brought this up and I'm getting roasted. You're a masochist. so basically, the defining line, to me at least, seems to be an ability to self-determine, right? Like having the ability to understand your surroundings and adapt to them and want to adapt to them. That's what really differentiates
মানে that I line. think this line মানে this is repeatedly born movie where মানে Deckard is supposed to be the hero but he's actual honest. Yeah, মানে Hmm. his Yes. job as a Blade Runner, he's not even a Blade Runner anymore. He can just like refute. He can just say like I'm too old this shit, আমি বাসায় যাই। বইলাও চলে যেতে পারে। That's the extent of his struggle. But what's Roy's struggle? What's Priest's? They are fighting to live. So how are they villainous? They are not. I mean, I never saw them as villains, personally. But that's the narrative of the story. Is it ওই তো though? like This this is like মানে I think it is because up until Roy doing what he does, up until the Huh. monologue, they Huh. are portrayed as psychopaths. I Right. never really like. No, Except no, no. except the I actress, except the actress. Actress was just here, but Deckard just had to go shoot her in the back. I mean, Yeah. I don't think any of the characters were actually like I would say psychopaths, because you don't really see them doing terrible things for the most part, except that guy shoots someone at the first few moments. I get that, but when you think about the way they are actually living, the way Chris, the weight one they are under. I have one thing to say to you. Chris is portrayed as unhinged. কেন? Who the Chris, Royal Royal the সাথে pleasant girl, right? লাস্টে মানে যেই মেয়েটার Yeah, লাস্টে I know. he's portrayed She as a psychopath. is তারপরে yes. আচ্ছা হোয়াট ইজ আ Why? সাইকোপ্যাথ আগে এটা বল। আমি যাব না এই ডিসকাশনে আমি যাবই না। না ওই ডিসকাশনে যাওয়ার দরকার নাই, বাট না না এটা like, এটার সেন্সে মানে কি বুঝলি? মানে yeah, why would you call Priest a psychopath? She doesn't do anything bad except her mannerisms hitting Deckard. her mannerisms আমি বললাম she is portrayed as a psychopath, not that she's a psychopath. Her mannerisms are like মানে classic serial killer mannerisms. মানে বেসিক্যালি শি বিহেভস লাইক আ সাইকোপ্যাথ Yes. বাট she- ডাজন্ট ডু মানে দি stuff a psychopath would do. tries Like, she okay. tries to like sadistically kill Deckard. No, the way I look at her is mostly like someone who is a bit stupid. That's এটাও about it. এটা এত মানে I think you guys are repeatedly buying into the narrative, which is not a bad thing, but it's for an আচ্ছা না objective I'm not discussion. I'm not calling Isha stupid. I'm not calling Rachel No. stupid. It's Abra. Rachel not. Sorry, Please. Isha. Like, no, look, I'm calling her stupid for a specific reason. At one point near the end, like, Tris literally has Deckard stuck between her legs. She can just put her But hand so does every into her other- eyes. Who does every other replicant? Hmm? যারে যারে ধরতে গেছে সবাই তো ওরে ধইরা ফেলছে। No, like, okay. Guy in the look car. at- Only the girl tries to run because she doesn't want to fight. In that, she's much more real. I like that character because she has already integrated into humans. Look, like the Leon guy who tries to kill him. Yeah. That makes sense because he just saw him, like Deckard, killing his friend. Like Yeah, but one of why the does only he? people out You there. don't remember the exact scene. গাড়ির মধ্যে ধইরা হ্যাঁ তোমার এখন আরবো কি দরকার মেরা ফেলো। Yeah, but that kind of makes sense because when you are in a revenge mentality, you want to like get that feeling, you want to savor it. You want to really put fear into the man you're killing because you are taking revenge. You are enjoying that, and that's something I think Leon, like, that's human in a way, I think. হ্যাঁ মানে in that I agree that they all have distinct personality traits. So they can be deemed just as human as us. ঠিক আছে? But until the Roy monologue, you keep feeling like these guys are villains. Any normal viewer, not you. I'm not saying you would feel like a villain. Any normal Oh. viewer, anyone who's watching this for the first time, দেখা ভাববে ভাই এদের রকম এরা নিশ্চয়ই খারাপ. Right? Yeah, basically. That's part of the Oh, narrative as well, okay. right? That's part of the narrative. Yeah. Sure. But Not sure না এটাই তো মানে বুঝাইতে চেষ্টা করছি বাট এখানে অ্যাকচুয়ালি sure. এখানে খারাপও নাই I ভালো agree with that. What does sure mean? ও ভাবে যে তুই জার্মানি করস তো তাই Okay. আচ্ছা লেটস নট
let's not talk about the fourth right now. কথা হইলো যে one hmm এখানে খারাপও নাই ভালোও নাই I again think okay different মানে shades I of think- gray. here's a, I think এখানে ভালো খারাপ আছে তার সবচেয়ে ডিরেক্ট representation হচ্ছে Deckard tries to run because he knows he's made a mistake. He knows he's killed people who didn't do it. And people no that's not why that's not why he runs to is save it? Rachel. ঠিক আছে বুঝলাম। Okay. We know that he's a jaded guy. He's probably done this, killed people. He's after all a blade runner. Yeah, he's probably killed replicants before who reminded him of humans, who were more human than humans, actual humans are. ঠিক আছে? He probably is used to this. Yeah, he tries to run because of Rachel, ঠিক আছে, but you can see Roy really convinced. We are no less human. I think one of the things I really wanted to see more of in the movie is the legal structure of this world, the social and I legal think structure. it was made very clear that it is similar to our when there are problems, you just make them go away with like Deckard. Yeah, but if we are going to bring up real world, even in the real world, like even pedophiles have people advocating for them, এখানে এটা খুবই I think yeah 2049 this is export. Yeah ওকে তাহলে 2049 আমার দেখতে হবে। অবশ্যই দেখতে হবে। তোর দেখা বইটাও পড়া লাগবে। আচ্ছা আমরা ওইদিকে না যাই, যেসব ডিসকাশন প্রম্পটস ইনপুট ফ্রম লেটার মুভিজ ওইদিকে না এক্সটেনশন এখন না যাই যেটাতেই শেষ করব। Let's discuss what we want to discuss about 1980 whatever. আচ্ছা সো ওভারঅল প্লটটা লাইক জাস্ট সিম্পল প্লটটা তোদের কেমন লাগছে? Everything else বাদ দিয়ে। It's pretty straightforward. I think the plot wasn't the point. Yeah, everything except the plot kind is the point. না মানে the acting dude. Yeah, yes. আরে এর চেয়ে ভালো অ্যাক্টিং আমি মনে হয় না আমার যে দেখছি না। Like even মানে Harrison Ford, who was at the time like the chocolate boy of Hollywood. Even him shows an incredible range of emotions. I really like the he's Indiana Jones, man. He doesn't have to. He's like Chris Hemsworth is right now. Because or acting করা লাগে আইসা চেহারা দেখাইলে ওর কাজ। That's the kind of position he was in, and he still put in a performance that's like Oscar worthy. Well, the movie এমন যে like it compels you to perform. I think give your peak performance. The only way I can do justice to this movie, so very personal, I get it if you don't, is not taking anything out of context. The movie as a whole is one of the greatest experiences of anyone's life. ঠিক আছে? এখন যদি সেপারেট করি অ্যাক্টিং পরে so again wholesome এরপরে সাউন্ড ট্র্যাক এইসব যদি what do you think wholesome means, Navid? Something that's complete. No. Anyway Achha, that's my definition of wholesome, something that's complete. Yeah. So like if I take anything out of context, it's like doing injustice to the vision directors had, the actors had, which came together so like I don't think I've seen anything come together this well in Hollywood. In Hollywood, everything usually falls apart. I really like the subtle acting, like I first noticed it in একটা মোমেন্ট থাকে না যে টাইডাল লাইক ইসে যখন ডেকার্ড যখন প্রথম টাইডাল কর্পোরেশনে যায় র্যাচেলকে টেস্ট করতে বলে ইসে মিস্টার টাইডাল, সেই মুহূর্তে লাইক র্যাচেলের মুখে একটা হাসি এসেই জাস্ট চলে যায়, ওই মোমেন্ট থেকে আই ওয়াজ লাইক ওকে দিস অ্যাক্টিং ইজ গ্রেট, আই লাইক দিস আ লট। লাইক র্যাচেলের অ্যাক্টিং এর কারণে ওর ক্যারেক্টারটা অনেক বেশি ভালো লাগে ফর মি পার্সোনালি। Those subtle emotions in her eyes and in her it's not subtle all the time. That was also, I think that was also part of director's vision in that he wanted to make the replicants appear more human than humans. Humans have subtle giveaways, subtle emotional behavioral cues.
which you feel like the replicants in this movie are actual people because they like a remarkable range of character. The dudes who are like Deckard and Tyrell, they are like the They have classic. no emotion. They have no emotion. Not Literally. emotion. They are like they are more of ওই a সাডল ইমপ্লিকেশনস গুলো নাই অফ ইমোশনস typecast বলে একটা জিনিস আছে না যে this guy does. Stereotypes. Yeah, they are more like stereotypes. Exactly. Okay. They are more I agree. They are stereotypes. They are not characters. The replicants are the characters. I'm glad that people, well, a lot of people notice this. It's not a personal thing. Yeah, it's really obvious. There are some points though, like I feel like it went a bit too far. Like ওকে when Roy meets Chris, you know. ওই যে একটু রঞ্চি হয়ে যায় যে No. That's fine. রঞ্চি হওয়ার পরে নেক্সট মোমেন্টে যখন প্রিজ জিজ্ঞেস করে যে লিওন আর ইসে কই ইজ অন্যজন, ওর নাম আমার মনে থাকে না। সো তখন রয়ের যে এক্সপ্রেশনটা দ্যাট বিকেম আ বিট টু মাচ ফর মি। যে একটু সুপার ভিলেন টাইপের হয়ে যায় যে সামান্য কিছু না লাইক অতিরিক্ত লাইক কাইন্ডে দেবে এখনই চেহারা হয়ে যায়। ইয়া আই মিন I get that it makes sense, but it didn't make sense for his too character. Obvious. It didn't make sense for his character at that point. When Roy is always like calculated, cold, sadistic. Up to that point, শেষে গিয়ে you know how wrong you are. So at that point, that wasn't believable. No. Like his calculation, like I think Roy's real character is revealed when he meets Tyrell. Yeah, he's no. I think you're making the mistake of like, he was trying to survive, man. So, ওজে খুব রেগে যায় যে, I think that was just because he realized. Could not. Yeah, exactly. That's when it becomes obvious. Like I think this any guy is of not us cold would and react like calculated. that. I think any of us would react like that. So in that obviously, way, it's that. But if I have, I shouldn't say this, but the only negative I personally have for this movie is the plot kind of just doesn't that much. The world, the cinematography, the color grading, the visuals really work, but the plot really kind of makes me feel like it's a classic cop chase is in this a way, actually you know? about the whole plot? Is মানে? this movie actually about plot? No, it's not. ওই তো like ও যে জিনিসটা the thing I refuse to do, he is doing. He's taking individual parts of the movie and trying to weigh them up. I feel mean, like I know why you're doing, you should do that. I feel like I've had a very good experience with this movie and all related things, so I'm just trying to preserve my memory. Okay, you do what you feel. I just want to make one thing clear though, like I'm not exactly trying to do this, you know. Like after watching the movie, it is the natural thing to thought do. that I understand. Yeah, okay. So yeah, that's about it about Blade Runner. Okay. I think Anything else you guys have to add? I think we touched on very little. যদি এখানে কথা আছে, এখানে যদি ব্লেড রানার নিয়ে পুরো একটা এপিসোড করা লাগে তাও কম পড়বো। Yeah, people much smarter than us have done and tried and tested this. পারে নাই। There is a lot to read in here. পারে নাই because you are not supposed to be able to do that, because এখানে অনেক কিছু আছে, এখানে অনেক কিছু আছে। There's too many content in one movie, just one movie alone. That's how it was made. Yeah. You have to go. You have to keep up the discussion. There are other way. Yeah, basically, it's a movie that you would discuss for decades and decades and decades, and the discussions would never end. You just keep on talking about it. এখানে প্লটের কথা বাদ দে ভাই, this is a content rich movie. No, I'm not talking about the plot. I'm trying to talk about something else. Like one thing that bothers me, like I shouldn't say bother, I guess that's the everything bothers you. But yeah, okay, I agree with that. But
You know, I feel like in if this was done in the real world, like what really kept nagging me throughout the movie is like this, like this should not be the way Tyrell Corporation is doing business. Should খুবই not be খুবই allowed. counterproductive, খুবই counterproductive. মানে I Also, don't think it would not allowed বিষয়টা বলতে আমি খুবই reluctant because আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডে এরকম অনেক মানে এর চেয়ে খারাপ aspect আছে. I okay, don't think yeah, true, but like being allowed is the issue here. I feel like it's no, counterproductive. They are not utilizing their assets to the no. Like my point is, I feel like there should actually be people protesting this, or there should have been I like think that somehow I feel like was cleared hmm, up with the derelict. It's not a real thing. It's like what I feel is it's like hmm, it's like someone's memories of a place. He doesn't sorry, cool. remember, and the city is like some memories of a Oh, as okay. in it's not complete. It looks like there are sink pieces. হ্যাঁ It looks like it's fading with time. ঠিক Okay, আছে? if you look at it that way, this is, I mean, it, there's not really anything to criticize then, actually, because in that sense, this is a great movie. This is ভাই like, if you criticise can না pull if করার you if Taco. you consider this দরকার to আছে be ভাই। someone's memory তাহলে like অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় Not in the literal sense though. I said it's like No, that. not really. না না like it's a perspective thing but তুই যদি ওইভাবে চিন্তা করিস that this is a memory It is a Feels like perspective movie, though. it's up to your imagination ভাই it is what you imagine it to be কারণ এটা যেটাই হইতে কইবে এটাই হইব it's a simply আর আমি বলতে পারুম না so like what you want this movie to be it will become Hmm. it's up to your imagination wow Hmm. like anything else, guys. I don't think so. Not from me. No one wants to talk about the monologue. Yeah, that's a sensitive thing. I don't Rutger think. Hauer went monologue ওরা যে স্ক্রিপ্ট সো ইন দ্য মোমেন্ট ওরা যে স্ক্রিপ্ট দিছে ওইটা পড়ে নিজে একটা বানায় বলছে like the radio thing, this is also a song. It was turned into a song. I really like the last line in the monologue. That tear thing. Tears in the rain. Yeah. you will be lost in time I really like like tears that. in the rain I remember this to the with the pauses. আমি চেষ্টা করব না রেপ্লিকেট করার because দরকারও নাই I've seen things I mean, you people wouldn't believe. Attack ships on shoulder of E-Orion. okay. I watched sea beams glitter in the dark near the tan house. All those like tears in the rain. Time to die. amen Yes. Yes. Like there is nothing to say about that, moment. It just is. It's a great moment. And যে script যে বেটা লেখছে সে Tears in the Rain was completely Hmm? Tears in the Rain এই কথাটা স্ক্রিপ্টে ছিল না আরে এটা রাটগার হাওয়ার নিজে বানায় বলছে time to die Yeah, I think it's about time I don't think we have things to say about right now, at least. yeah bhai Oh, by the way, শোনো Hmm? Abrar, Hmm. I know why you like the monologue. Do you know why? oh god no Why? Tannhauser Gate. Tannhauser was a German poet. You fuck. Racist. You German fuck. You fourth Well, Reich thanks for advocate. listening, everyone. All hail You- Wahid. You fourth Reich advocate. I think it's about time we Yeah. take our leave. Bye bye. Bye. to die